example 8 الحقيقة هو الإكزامبل الأول في الفوليومتريك أناليسيس. في هذا الإكزامبل an asphalt mixture has the following aggregate and asphalt properties. الأجريجيت نعطينا passing for each sieve size, percentage of the passing. في 1 inch 100% passing, number 4 45% passing, and number 200 5% passing. وهنا عندنا specific gravity for the coarse, fine, filler and asphalt 40 to 50 grade. طبعا لأجل أن نتعامل مع الانجريدينت يجب أن نعرف البرسنتج اللي هو ليست الباسنج. بكل بساطة نقدر نستخرجها بأنه اللي عابر منخل 200 هو الفيلر، فالفيلر هو 5%. الفاين اجريجيت هو اللي عابر نمبر 4 و retained on the 200، يعني 45 minus 5% وينتج 40% نسبة الفاين اجريجيت. وكذلك الكورس اجريجيت هو العابر passing sieve 1 inch retained on number 4، إذن 100 ناقصا 45 يعني 55% نسبة الكورس aggregate. For the asphalt concrete that contains 5% asphalt, PS equals 5, the maximum specific gravity, maximum GM 2.49. هذه معطاة. الآن يطلب منا determine the percentage of air voids in mineral aggregate and voids filled with asphalt for an asphalt mixture have the same materials but the asphalt content is 5.7%، يعني PS ليست 5 وإنما 5.7. وينطينا أيضا أن الcore from pavement layer has W in air 1200 grams and W in water 692 grams. نبدأ الحل بأن نستخرج البulk GA. bulk GA هو 100 divided by percentage of coarse over the specific gravity of the coarse, percentage of fine divided by the specific gravity of the fine, and percentage of filler divided by the specific gravity of the filler. بمعنى 100 over 55 اللي هي 100 minus 45 على 2.64 plus 40 اللي هي 45 minus 5 على 2.67 اللي هو specific gravity of the fine زائدا 5% filler divided by specific gravity of the filler which is 3.1 ويساوي 2.672. مباشرة نستطيع استخراج the effective GA. effective GA استنادا إلى الماكسيمم GM المعطاة إن أصلا effective GA هو 100 minus PS divided by 100 over maximum GM minus PS over GS. طبعا هذه المعادلة تنطبق على percentage of asphalt المعطاة إن أولا اللي هي 5% اللي معطى معها الماكسيمم GM the corresponding maximum GM. effective GA 100 minus 5% divided by 100 over 2.49 the maximum GM
minus 5 over 1.04 وتساوي 2.687. This property of the aggregate is constant. هذه لا تتغير، ثابتة مهما تغيرت نسبة الأسفلت. For the layer with asphalt content of 5.7 استخرج البلك جي ام اللي هو نعطينا W in air و W in water. W in air over W in air minus W in water 1200 over 1200 minus 692 وتساوي specific gravity bulk GM 2.362. ونستطيع احتساب طالما عندنا الeffective GA 2.687 استطيع ان استخرج الماكسيمم GM للpercentage 5.7. calculated maximum GM هي 100 over PA or 100 minus PS over effective GA plus PS over GS. 100 over 100 minus 5.7 the new PS divided by effective GA 2.687 plus 5.7 over 1.04 وتساوي 2.464. بذلك نستطيع أن نستخرج أولا percentage of air voids واللي يساوي 1 minus bulk GM over maximum GM times 100 1 minus 2.362 over 2.464 وجميع هذه القيم هي للخلطة الجديدة اللي بيها percentage of asphalt هي 5.7 و percentage of air voids تكون 4.13 percentage of voids in mineral aggregate 100 minus bulk GM في PA على bulk GA وتساوي 100 minus 2.362 times 94.3 over 2.672 وتساوي 16.64. بالنسبة للabsorbed asphalt percentage PS2 double prime 1 over bulk GA minus 1 over effective GA times GS times 100% وتساوي 1 over 2.672 minus 1 over 2.687 times 1.04 times 100 ويساوي 0.23%. وهي نسبة ضئيلة بالتأكيد، هذا الجزء الممتاز داخل الركام، ومثل ما وضحنا سابقا أنه لا علاقة له بنسبة الأسفلت مهما تغيرت. The effective asphalt اللي هو PS minus PS2 double prime في PA over 100 وتساوي PS اللي هو 5.7 minus 0.23 times 94.3 over 100. طبعا 94.3 اللي هو PA اللي هو 100 minus 5.7 والeffective asphalt يكون 5.48. percentage of voids filled with asphalt هو mineral aggregate minus percentage of air voids على voids and mineral aggregate times 100% 16.64 minus 4.13 over 16.64 times 100 ويساوي 75.12. بالإمكان القانون الثاني وهو البلك جي ام times PS1 على البلك جي ام في PS1 زائدا GS times percentage of air voids مضروبا في 100% واللي ينطينا تقريبا نفس الناتج هو 75.2.